This is lecture on the Criminal Procedure Code. Previously, in the Criminal Procedure Code was enacted by the British people and by Indian Parliament after independence. They have made a new CRPC in the year 1973. So, Act 2 of 1974 it is enacted in the Parliament of Indian government. So, it comes into force on 1st April 1974. So, what is the object of the code? The object of the code is to get full and fair trial along with certain well established, well understood lines that accord with our notions of natural justice, that is held AR 1957 Supreme Court, page 116, Willie Slaney versus State of MP. So, then code must be considered strictly if ambiguity views. The provision code must be considered in favor of the accused. After the amendment, the various interpretations were made. So, the main object, how to interpret the CRPC. There are two ways are there to interpret a CRPC. One is in favor of the prosecution and one is in favor of the accused, that is the defense. So, the court has held that in a ruling, Dilip Kumar versus State of MP, 1976 Supreme Court, page 550. So, in that case, the Supreme Court has held that when there is ambiguity, confusion, whether it is in favor of the prosecution, whether it is in favor of the accused, so that ambiguity appears to interpret a section. So, the view in favor of the accused should be applied. இதில் என்ன இந்த உச்சநீதிமன்றம் என்ன கூறுகிறது என்றால், புதிதாக இயற்றப்பட்ட சட்டம் பொறுத்து ஏதாவது சந்தேகம், இது அரசு தரப்புக்கு சாதகமாக உள்ளதா இந்த பிரிவு அல்லது எதிரிக்கு சாதகமாக உள்ளதா என்று ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை உருவாகுமானால் ரெண்டு விதமாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சூழ்நிலை உருவாகுமானால் எதிரிக்கு சாதகமான முறையில் அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ரூலிங்கின் அடிப்படையாகும். ஸோ that is the basic object. The provision of Criminal Procedure Code are applicable where offence under Indian Penal Code and under any other law being investigated, inquired into, tried or otherwise dealt with. So, when it can be applied for the offences of Indian Penal Code and also any other offence by any special law, any other law, and being investigated and inquired and tried, otherwise dealt with. That is
Khatri versus State of Bihar, KHATRY. State of versus State of 1981 Criminal Law Journal, page 591, or AR 1981 Supreme Court, 1068. அந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் வேறு சட்டங்களின் கீழ் புலனாய்வு செய்யப்பட்டு விசாரணை மற்றும் நடைபெறும் அனைத்து வகையான குற்றங்களுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம். குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் வேறு சட்டங்களில் குற்றம் என்று புலனாய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று இருந்தால் அந்த அனைத்து குற்றங்களையும் இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்து முடிக்க வேண்டும். That is the ruling given by. And also yet another ruling, State versus Ram Saran, 2004-1 Law Weekly Criminal, page 351 Supreme Court. The provision of code would applicable to investigations, inquiries into trial of cases of criminal court's various discretion being parent statute in absence of any contrary provision, special statute or special provision excluding jurisdiction or applicability of this code. It was held for all offences including any special law are applicable. If special law is not there is a provision in the special law, the CRP is not applicable. When the CRPC is excluded for that particular offences, then only it cannot be applied. So the special act should prescribe what is that, excluding the jurisdiction applicability of the code. அந்த சிறப்பு சட்டங்களில் செய்யப்படும் விசாரணை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பொருந்தாது என்று கூறப்பட்டு இருக்குமாயின் அப்பொழுது அந்த விசாரணையை இந்த சட்டத்தின் கீழ் நடத்த முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், SC/ST Act, the bail cannot be granted. Regular CRP is not applicable. CRPC is not applicable. Then we are filing writ petition, and on the basis of it we are getting orders nowadays. So the exclusion of CRPC by the Special Act, Scheduled Caste and SC/ST Act. So SC/ST ஆக்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிஆர்பிசியில் வரை ஜாமீன் வழங்க முடியாது என்று கூறியிருக்கும். அவ்வாறு ஜாமீன் வழங்க பெறுவதும் என்றால் வேறு வழியை நாம் கையாண்டு ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யாமல் உயர் நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனுவாக தாக்கல் செய்து அதில் உத்தரவு பெற்று வருகிறோம் என்பதுதான். ஸோ தட் இஸ் தி ரூலிங் பிஹைண்ட் இட். தென் Section 2 definition, பிரிவு 2 வரையறைகள். The words used in the various sections, certain words, in order to give definition, what is the meaning of it? The definition clause, Section 2, is incorporated. In each and every act there is a definition clause that may be mostly likely Section 2 in all acts. ஸோ ஒரு வரையறை, அந்த சட்டத்தில் என்னென்ன வார்த்தைகளுக்கு என்னென்ன அர்த்தம், இந்த தொனியில் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு வார்த்தைக்கும் அந்த சட்டத்தில் என்னென்ன அர்த்தத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தனியாக வரையறை செய்யப்படுகிறது. அது பிரிவு 2. பொதுவாக அனைத்து சட்டங்களிலும் ஒரு வார்த்தை
என்ன அர்த்தத்தில் அந்த சட்டத்தில் என்ன அர்த்த துணியில் கூறப்படுகிறது என்பதை எவ்வாறு விளக்குவதுதான் வரையறையாகும். ஸோ டெஃபினேஷன் டு ஹவு the words can be interpreted. What is the meaning of that word? What is the why that word is used? So how it can be interpreted? These things can be defined under section 2 of Criminal Procedure Code. First, understand bailable offence. What is mean by bailable offence? Bailable offence means an offence which is shown bailable in the first schedule. ஒரு பிணையில் விடத்தக்க குற்றம் என்றால் என்ன? முதல் அட்டவணை introduction class I have stated the first schedule of the CRPC states each and every section of Indian Penal Code, whether it is a bailable, whether it is a triable by which court, whether it is a cognizable, what is the punishment with relevant provision. These four things are stated in the first schedule. So whenever you are dealing with an offence, suppose you are come across a section 279, so you can go to directly first schedule. What is the nature punishment, whether it is a cognizable, whether it is a bailable, which court it can be tried. These things can be found in this first schedule. So the first object of the first schedule gives the clarification with regard to above mentioned. முதல் அட்டவணை என்பது ஒரு குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனை, அதனை நேரடியாக காக்னிசபிள் வழக்காக எடுக்க முடியுமா, மேலும் அது பிணையில் விடத்தக்க குற்றமா, பிணையில் விட முடியாத குற்றமா, பெயிலபிள் ஆர் நான் பெயிலபிள், எந்த நீதிமன்றம் அதனை விசாரணை செய்யலாம் என்ற நான்கையும் முதல் அட்டவணையில் ஒரு குற்றத்திற்கு தனியாக அந்தந்த பிரிவுகளின் நேராக அச்சடித்து அட்டவணையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அந்த அட்டவணையை பார்க்கும் பொழுது இந்திய பீனல் கோட் 302 தண்டனை என்ன, லைஃப் ஆர் ஹேங்கிங், cognizable, non-bailable, triable by court of session. A 324, what is the punishment? Then whether it is a cognizable, bailable or non-bailable, triable by magistrate, judicial magistrate. So these things four are found place for each and every offence. So what is mean by bailable? If it is mentioned as bailable in the first schedule, a particular offence, then it is called bailable offence. Which is made bailable by any other law part, I mean non-bailable means any other offence. So the first schedule states all Indian Penal Code. Then last strip of the offences punishable up to 3 years are available in special laws. If it is more than that, then it is non-bailable. That is the period of sentence is prescribed to interpret for special laws. If you are coming with a vigilance and anti-corruption or scheduled SC/ST case, or what is the punishment? If special law, what is the punishment? You have to go through the punishment. Then if it is 3 or below 3 years, it is available. If it is punishment is more than 3 years, then it is non-bailable. So that is the first schedule. முதல் அட்டவணையில் சிறப்பு சட்டங்களின் குற்றங்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று பார்த்து 3 வருடங்களுக்கு காலத்துக்கு கீழ் இருந்தால் அது பிணையில் விடத்தக்க குற்றம் என்றும், அதற்கு மேல் இருப்பது பிணையில் விடத்தகாத குற்றம் என்றும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அதில் ஒரு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ when it is not bailable, then all other offences are non-bailable. So charge
Then B. 2B. Charge, Kutrachatu, includes any head of charge. When the charge contains more than one head, then it is more heads than one. So a charge means framing. குற்றச்சாட்டு என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்படி என்றால் என்ன? ஒரு வழக்கில் ஒரு பிரிவு மட்டும் குற்றச்சாட்டு வணையப்பட்டால் அது ஒரே ஒரு குற்றச்சாட்டு. ஒரே வழக்கில் 2-3 பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டு எடுத்தால் அது பல்வேறு குற்றச்சாட்டு, more than one heads. Suppose the offence under section 324 and 506 part 2, there are 2 heads. One is 324 one head and 506 part 2 is another head. So these are the basic. The charge, குற்றச்சாட்டு என்பது ஒரு பிரிவின் மேல் உங்கள் மீது வணையப்பட்டால், ஒரு பிரிவின் மீது உங்கள் வழக்கு தொடர்ந்தால் 379, ஸோ அது சிங்கிள் ஹெட் என்று ஒரு தலைப்பு என்றும், அதே சமயம் ஒரு வீடு பூந்து திருடினான் என்று 457, 379, 380, 381 அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வீடு பூந்து ஒருவன் திருட முயற்சித்தால் ஹவுஸ் ட்ரெஸ்பாஸ், வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைதல், அந்த குற்றச்சாட்டும் வந்தால் இரண்டுக்கும் தனித்தனியாக குற்றச்சாட்டு நீதிமன்றத்தில் வணையப்பட வேண்டும். Charge would be framed according to the for the 2 sections, that is 2 heads. Cognizable means, next C. Cognizable means an offence for which, cognizable case means in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other time, arrest without warrant. According to first schedule, whether it is classified as a bail cognizable or non-cognizable. If it is classified as non-cognizable, then police officer cannot arrest the accused. If it is a cognizable offence, they straight away register a case. FIR can be registered immediately. Accused can be arrested. That is the power given. If it is a cognizable offence mentioned in the first schedule, then the police can straight away register FIR and arrest the accused immediately without any direction of the court. If it is a non-cognizable offence, they have to get permission. After getting the complaint from the 323 is a non-cognizable offence. A person assaulted with hand and or some small sticks which cannot cause a death, not a deadly weapon, then the offence under section 323 alone is made out. Then they have to send the report to the court and obtain permission from the court, and after that they will get the investigation of the case and they can arrest as per the direction of the court, and they can obtain a statement under section 161 of the CRPC. So cognizance means cognizable offence. ஒரு அந்த வழக்கினை காக்னிசபிள் என்று வரையறை முதல் ஷெட்யூலில் கூறப்பட்டிருந்தால் அந்த குற்றத்தை புரிந்த நபர் மீது நேரடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து புலனாய்வு மேற்கொண்டு தேவைப்படும் பட்சத்தில் அந்த எதிரியை கைது செய்யலாம். கைது செய்ய நீதிமன்ற உத்தரவு பெற வேண்டியதில்லை. அதே சமயம் ஒரு புகார் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்ட பின்பு அதில் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் குற்றம் மட்டும் தெரிய வருகிறது, ஒருவர் கையால் அல்லது சாதா குச்சியால் அடித்து சிறு காயம் விளைவிக்கிறார் என்று ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டால் அது 323 இந்திய தண்டனை சட்டம், அது நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். ஆகவே அந்த புகாரினை நீதித்துறை நடுவருக்கு அனுப்பி அவரிடம் அனுமதி பெற்று புலன் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸோ நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்னால்
அதை நீதிமன்றத்துக்கு அந்த புகாரை அனுப்பி சிறப்பு தபால் போட்டு அனுப்பி இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு புகார் வந்துள்ளது, இதை புலனாய்வு செய்வதற்கு நீதிமன்றம் கைது செய்வதற்கும் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் அனுமதி பெற்று அதற்கு பின்னிட்டு புலன் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும், கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். ஸோ தட் இஸ் தி காக்னிசபிள் அண்ட் நான் காக்னிசபிள். கம்ப்ளைண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை புகார்? கம்ப்ளைண்ட் means any allegation made orally or in writing. Whether the complaint made to the police, we used to say the complaint. போய் போலீஸில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு பேர் கம்ப்ளைண்ட்டான்னா இல்லை. A complaint may be oral or in writing. It need not be in writing, but it should be made to magistrate. It should be made to the magistrate. So with a view to take action under this code. In order to proceed against the accused, a complaint should be made to the magistrate, writing or orally. ஒரு புகாரானது நீதித்துறை நடுவருக்கு எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது வாய்மொழியாகவோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி புகார் அளிக்கப்படுமானால், இந்த குற்றம் இன்னார் செய்துள்ளார், இவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற துணியில் கொடுத்தால், அந்த புகாரின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் என்ன நடவடிக்கை வேண்டுமோ அதை both does not include police report. So whether some person, whether known or unknown, has committed offense, பெயர் தெரிந்த தெரியாத நபர் ஒரு குற்றத்தை புரிந்தார் என்று நீதிமன்றத்தில் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ சப்மிட்டிங் ஒரு புகாரை நீதிமன்றத்தில் அளித்தமானால் அதனை பொறுத்து நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். It should be made in writing or oral, but not otherwise. That does not in police report. So police report is not, FIR is not, police report is not a complaint. In police cases, complainant is nothing but investigation officer, that is the state. For all case registered in the police station, who furnish the information is called informant, not complainant. You have to state only he is informed the police either orally or written. These are things happened. Then on the strength of the oral or written information, police will register FIR, first information report. முதல் தகவல் அறிக்கை. ஒரு புகார், ஒரு சம்பவத்தை பற்றி முதல் பெறப்படும் தகவலை ஒரு அறிக்கையாக தயார் செய்வதுதான் FIR. வாட் இஸ் மீன் பை FIR? ஒரு குற்றம் நடந்ததை பற்றி காவல் நிலையத்தில் வாய் மூலமாகவோ எழுத்து மூலமாகவோ தகவல் கொடுத்தால் அதனை ஒரு அறிக்கையாக தயார் செய்ய வேண்டும். That is called first information report, that is the FIR. A person gave information, these are the things happened, these are the offense committed, and to the police, either appearing before the police, either oral or in writing. Then police has to prepare a report on the strength of the information. If it is a criminal offense, police will register an FIR. That is the first information. Person who gives the first information relating to a commission of an offense report, that is the either oral or in writing, the information furnished by the party. On receipt of the information, the police will prepare a report, that is called first information report. Then it will proceed with the investigation. Only after registration of the first information report, then the police is empowered to proceed with the investigation. That is called so normally in police cases, complainant is state. அரசு தான் புகார்தாரர் ஆவார். அரசுக்கு சார்பாக புகார்தாரராக ஆஜராவார். அந்த காவல் நிலையத்தின்
மூத்த புலனாய்வு அதிகாரி இல்லை அந்த வழக்கின் புலனாய்வு உதவி ஆய்வாளர் அல்லது ஆய்வாளர் அவர்கள்தான் அரசு சார்பாக ஆஜராகி புகாரை அளிக்கக்கூடிய நபர்கள். ஸோ the complainant is nothing but state. The state is represented by investigation officer, either he may be inspector or sub inspector. That is the FIR. So this is the complaint is a direct report to the court for the commission of any offence by any party, known or unknown party. புகார் என்பது ஒரு குற்றம் பெயர் தெரிந்து தெரியாத நபரோ செய்துள்ளார் என்பதை ஒரு நபர் நீதிமன்றத்திற்கு ஆஜராகி வாய் மூலமாக எழுத்து மூலமாக தெரிவிப்பதற்கு பெயர் தான் புகார். தட் இஸ் தி 2D. So a report made by the police officer in case which disclosed after the investigation commission of non-compliance shall be deemed to be complaint. A police officer by whom report is made shall be deemed to be a complaint. So a report made by the police officer in which disclosed after investigation commission of non-compliance offence shall be deemed to be a complaint. So after the investigation in a non-compliance offence, the police filing report is called complaint, by whom such a report is called deemed to be a complaint. The police officer is said to be a complainant. That is the explanation 2D. So then E, High Court, உயர் நீதிமன்றம் என்றால் என்ன? In relation to any state, the High Court for that state. ஒரு மாநிலத்தின் உயர்ந்த அதிகப்படியான அதிகாரமுள்ள உயர் நீதிமன்றம். தட் இஸ் தி தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் High Court, Andhra High Court, Karnataka High Court, Kerala High Court. So that is the state. So each and every state has a separate high courts. That is called high courts. In relation to any state, the high court for that state. Then in relation to union territory, Pondicherry Union Territory and Delhi Union Territory, a jurisdiction of High Court for the state has been extended by law. That High Court. The Union Territory, Delhi is a Union Territory, but they have separate High Court, Delhi High Court, whereas in Tamil Nadu, Pondicherry, the jurisdiction is extended to Madras High Court. So it is a mode of dealing the High Court. So in relation to any other unity, highest court criminal appeal of territory other than the Supreme Court, though no High Court is there in any union territory, the highest court in the particular union for that particular union territory upon which an appeal can be filed, that is called High Court of that Union Territory. What I said, Pondicherry, Supreme Court, பாண்டிச்சேரியில் எந்த வழக்கின் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் குற்றவியல் சம்பந்தப்பட்டதை சென்னை உயர்நீதிமன்றம். ஆகவே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தான் பாண்டிச்சேரிக்கு உயர்நீதிமன்றம். ஆனால் டெல்லியை பொறுத்தளவு தனி உயர்நீதிமன்றம் உள்ளது. அடுத்து இந்தியா மீன்ஸ் டெரிட்டரி டு விச் திஸ் கோட் எக்ஸ்டென்ஸ். இந்தியா என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், இந்த கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு எங்கெங்கெல்லாம் மீன்ஸ் டெரிட்டரி டு விச் திஸ் கோட் எக்ஸ்டென்ஸ், இந்த கோடு எந்தெந்த பகுதிக்கு இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்த முடியுமோ நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவை அனைத்தும் இந்தியா என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். So whole area as per law in Indian territory, the CRPC is applicable. That is called India. Here Jammu Kashmir is not included in the CRPC. Then that is not India as per the CRPC.
So the inquiry means every inquiry or other than trial conducted by this court by a magistrate or court. Trial means examination of witnesses. Trial நடத்துவது என் விசாரணை நடத்துவது வழக்கு விசாரணை. ட்ரையல் என்பால் வழக்கு விசாரணை நடத்துவது, சாட்சியங்களை விசாரித்து வாதுரைகளை கேட்டு தீர்ப்பு வழங்குவது பேர் தான் ட்ரையல். ஆனால் அதை தவிர மற்ற விசாரணை அனைத்தும், யூ ஆர் ஃபைலிங் எ பெயில் அப்ளிகேஷன், யூ ஆர் ஃபைலிங் எ ரீகால் அப்ளிகேஷன், தீஸ் ஆர் தி என்கொயரி. So other than the trial, whatever inquiry is made upon application by the court is called inquiry. You are filing a bail application before the district court, it is an inquiry, not trial. So trial means conduct of the criminal cases by way of examining the witness on both sides, hearing the arguments of the case and delivering the judgment. So other than these, whatever inquiry is made by the criminal courts, they are called inquiry. விசாரணை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் தென் ஹெச் இன்வெஸ்டிகேஷன் புலன் விசாரணை, ஜி என்கொயரி. விசாரணை என்பது என்றால் என்ன? சாட்சியம் மற்றும் வாதுரைகள் வழக்கு பற்றி குற்ற பற்றி அரசு தரப்பிலும் எதிர் தரப்பிலும் செய்யப்படுவது, இறுதியாக அதில் வழங்கப்படும் தீர்ப்பு தான் ட்ரையல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை தவிர வேறு வகையான எந்த மனுவின் மீதும் செய்யப்படும் விசாரணை அனைத்தும் என்கொயரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஹெச், புலன் விசாரணை என்றால் என்ன? ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ப்ரொசீடிங் அண்டர் திஸ் கோட். இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டப்படி செய்யப்படும் அனைத்து நடைமுறைகள் என்னென்ன நடைமுறைகள்? ஃபார் கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ், சாட்சிகளை திரட்டுதல் பை போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒரு குற்றம் நடந்தவுடன் அந்த குற்றத்தை சம்பந்தமாக சாட்சிகளை விசாரித்து அதை சமர்ப்பித்தல், சாட்சிகளை கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த குற்றத்தை நிரூபிக்க என்னென்ன சாட்சிகள் வேண்டும் என்பதை புலனாய்வு அதிகாரி முடிவெடுத்து அவை அனைத்தையும் விசாரித்து அறிக்கையாக தாக்கல் செய்வது புலன் விசாரணை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ புலன் விசாரணை என்பது ஒரு வழக்குக்கு தேவையான அனைத்து சங்கதிகளையும் விசாரித்து அதனை விசாரிப்பதற்கு பெயர் விசாரணை, அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ ஆல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் திஸ் கோட். குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஒரு காவல் அதிகாரி எவ்வாறு புலன் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இன்வெஸ்டிகேஷன் when starts in a cognizable case, information is received. What is the course of action of investigation? First, they have to register FIR and the provisions of offence are, what are the offences are made out, and the FIR number will be given, serial number of that station, and what are the offence, what are the information received, who are the person committed the offence, who lodged the complaint. So the basic information found place in the first information report. So after receipt of those information, these entries are made in a report called first information report. After registration, they are going to collect all the evidence. Suppose eyewitness is there, they will examine the eyewitness. Statement should be recorded. They want to examine doctor, they can examine. They want to take any
materials to be analyzed by an expert. They will take all those tips. They want to post-mortem. They want to do any person dies in a crime. They will send it to conduct the post-mortem to know the reason behind for the death. So ascertain what is the reason why he died. So these are the part and parcel of the investigation. ஒரு புலனாய்வு என்பது ஒரு குற்றத்தை பற்றி ஒரு நபர் காவல்துறையிடம் முதலில் தெரிவித்த பின்பற்று அவர்கள் அந்த காவல் நிலையத்தில் ஒரு வரிசை எண் கொடுக்கப்படும். வருடத்திற்கு ஒரு முறை இது மாற்றப்படும் குற்ற எண் என்று. அதற்கு பின்னிட்டு என்ன பிரிவுகளில் அந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது, எங்கு நடந்தது, யார் புகார் அளித்தார், யார் குற்றம் செய்தார் என்ற அனைத்து விவரங்களையும் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்து ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரித்த பின்னிட்டு புலனாய்வு சாட்சிகளை விசாரித்து ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்ய வேண்டும். அதற்கு கண்ணுற்ற சாட்சி இருந்தால் அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்வார்கள். சம்பவ இடம் செல்வார்கள். அங்கு என்னென்ன தடயங்கள் இருக்கிறது என்பதை குறித்து ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்வார்கள். ஆப்சர்வேஷன் மகஜர் அண்ட் ரஃப் ஸ்கெட்ச் மாதிரி வரைபடம், அந்த இடத்தை பார்வையிட்டதற்கான அந்த இட அமைப்புகள் பார்வை மகஜர். தென் இஃப் இட் இஸ் எ டெத் கேஸ் they will send the body to the postmortem. அந்த ஒரு நபர் அந்த வழக்கில் இருந்திருந்தால் அந்த சடலத்தை வைத்து விசாரித்து அந்த அரசு மருத்துவரால் அதை ஆய்வு செய்து இறப்பிற்கு காரணம் என்ன என்று அந்த மருத்துவரிடம் அறிக்கை பெறுவதற்கும் ஏதாவது வேதியியல் பரிசோதனை தேவை என்றால் அதை அனுப்பி அனைத்தையும் பெற வேண்டும். அனைத்து சாட்சிகளையும் முடித்து இறுதியாக விசாரணை அறிக்கையினை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் இந்த நடவடிக்கைக்கு பெயர்தான் புலனாய்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ தட் இஸ் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் பை தி போலீஸ் ஆர் கோர்ட் கேன் ஆத்தரைஸ் எனி பர்சன். தட் இஸ் நாட் டூயிங் நவடேஸ். தட் இஸ் ஒன்லி போலீஸ். யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் தி போலீஸ். ஸோ ஆத்தரைஸ் இன் திஸ் பிஹாஃப். தென் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ். திஸ் இஸ் தி இன்வெஸ்டிகேஷன். புலனாய்வு என்பது டன் பை தி போலீஸ். ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் நீதிமன்ற நடவடிக்கை. ஸோ இன்க்ளூட்ஸ் எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் விச் எவிடன்ஸ் இஸ் ஆர் மே பி லீகலி டேக்கன் ஆன் ஓத். ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் மீன்ஸ் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ். டேக் வாட் எவர் இட் இஸ். ஒருத்தனுடைய விசாரணை அவருடைய சோன் பண்ணி உறுதிப்பரமான வாக்கு மூலம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்று வைத்து செய்யப்படும் விசாரணை நீதிமன்ற விசாரணை என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தென் லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா in relation to a court or magistrate. ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பு. செஷன்ஸ் கோர்ட் அப்படின்னா அது அந்த மாவட்டம் முழுக்கும். ஒரு நடுவர், நீதித்துறை நடுவர் என்றால் அவருடைய எல்லை. தட் இஸ் தி லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஒரு நீதித்துறை நடுவருக்கு எந்த எல்லை வரை நடக்கும் வழக்குகளை விசாரிக்கலாம், எந்த காவல் நிலைக்கு எந்தெந்த எல்லை என்பதை முடிவு செய்வதற்கு அந்தந்த காவல் நிலையங்களை அந்தந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து விசாரிப்பார்கள். ஒரு மாவட்ட நீதிபதி, அமர்வு நீதிபதி மாவட்டம் முழுவதும் நடைபெறும் குற்றங்களுக்கு வழக்கினை விசாரணை செய்யும் அதிகாரம் பெற்றவர். தட் இஸ் தி லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஸோ எக்ஸைஸ் பவர் அண்டர் திஸ் கோட். So it should be specified which station can be included in a particular magistrate. These are done by the government. So that is the metropolitan area.
Then metropolitan, Managara Yellai, means are declared deemed to be declared under Section 8 of under Section 8 to be a metropolitan area. CRPC 8 defines which is metropolitan area. As per the definition of Section 8, the metropolitan area can be decided. பிரிவு 8இல் மாநகர எல்லை என்ன என்பது வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுதான் அது மாநகர எல்லை என்று முடிவு செய்து கொள்ளலாம். நான் காக்னிசபிள் வழக்கு விசாரணை கைது means an offense which non-cognizable means police has no authority to arrest without warrant. Non-cognizable என்றால் without warrant he has to get warrant from the court, then he can arrest the accused in non-cognizable offense. So he cannot straight away register FIR. FIR should not be registered in a non-cognizable offense. If information disclosed in a non-cognizable offense, FIR should not be registered. Arrest cannot be done. That is the main deviation between cognizable and non-cognizable. Notification, அறிவிப்பு என்றால் என்ன? So anything which is published under GO, கவர்மெண்ட் அரசாணையில் வெளியிடப்படும் அனைத்தும் அறிக்கை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். நோட்டிஃபிகேஷன். So anything published in the official gazette, there are 2 gazettes, are central government one gazette, then state government also publishing gazettes, and district magistrate, that the collector also publishing a district gazette. ஸோ அரசாணை என்பது மத்திய அரசால் வெளியிடப்படுவது, மாநில அரசால் வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்ட கலெக்டர் ஆட்சியாளரால் அரசாணைகள் வெளியிடப்படும். ஸோ அந்த அரசாணை என்பதுதான் அறிவிப்பு, அறிக்கை, நோட்டிஃபிகேஷன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். With this I conclude. Then next N, 2N will be in the next class. Thank you for watching. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through my lectures in CPC and evidence, you can go to YouTube and in search you can type my name, Ilango Ramasamy Advocate, and you can get all my lectures posted in that channel. You can get benefited by seeing all those things, going through all those things. யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய பெயர் ஆங்கிலத்தில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று அடித்தீர்களானால் எனது அனைத்து பதிவுகளும், சட்டம் பற்றிய பதிவுகள் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதனை நீங்கள் பார்த்து பயனடைந்து கொள்ளுங்கள்.